Привет. Hello, hello. Я еще раз рад тебя видеть. And I want to say once again that I'm glad to see you. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое, что ты захотела нас поддержать, побыть с нами. Yeah, I'd like to thank you for your wish to be with us and to support us. Oh, thank you very much. It's an honor to be with you. Спасибо, это очень большая честь быть с вами. Вот. Тема детей для нас очень важна в это время, и я рад, что ты пришла к нам именно с этой темой. And during these dire times, the issue with children is very important to us, and I'm very delighted to have you here with this kind of topic. Это очень актуально и важно. It's very actual and very important for us nowadays. Yes, and so I'm just very, very honored to be here with you and hope that I can share some strategies with everyone for crisis management in working with parents, working with moms, working with caregivers of children, and working with children. And я очень рада быть здесь сегодня, и я очень надеюсь поделиться с вами определенными стратегиями работы как с детками, так и с мамами и с заботящимися фигурами. I've worked with children and parents for over 30 years. Я работала с детьми и родителями больше 30 лет. And I've done research on what makes kids resilient and makes them better able to cope through trauma and crises. Я делала научные исследования по поводу того, что помогает детям быть более устойчивым и более успешно справляться с травмой и кризисом. Yes. So I really hope that I can share with you some strategies that are practical. Я очень надеюсь, что я поделюсь с вами стратегиями, которые будут достаточно практичны. I'm going to start, and about halfway through, I'm going to stop for a few questions. And then я хочу начать лекцию, а потом где-то посерединке остановиться, чтобы вы задали несколько вопросов. Yeah, and then at the very end, I'm going to leave time for your questions. И в конце я тоже дам время на ваши вопросы. Okay. Хорошо. Okay. So here are the key points that I want to leave you with tonight. Вот ключевые пункты, которые я хотела бы привнести для вас сегодня. First, as it's important that it's okay to be afraid. Первый пункт – это то, что абсолютно нормально бояться. And it's okay for your kids to be afraid. И деткам тоже абсолютно нормально бояться. It's important to validate the feelings of your clients, also of your family, of your children. И очень важно валидизировать чувства ваших клиентов, семьи, а также и детей. Sometimes in our desire to make children feel better, we, by accident, try to not deal with their feelings. И иногда, конечно же, случайным образом мы, желая нашим детям лучшего и пытаясь их уберечь, мы как будто бы не затрагиваем их чувства. Right. And actually, we want to let them know their feelings are true. Поэтому нам очень важно давать им понять, что их чувства, они правдивы. Because through this crisis, we want our clients, whether they're mothers or dads or grandparents, to know that they can trust their own feelings.
Поэтому при прохождении этого кризиса мы хотим, чтобы дети, а также их папы, мамы, дедушки, бабушки могли доверять чувствам. And I will say this again and again throughout this, but children don't understand temporary. И я буду много повторять это во время нашей лекции, что дети, они имеют трудности с пониманием слова «временный». So they will ask you a lot of questions. Они будут задавать много вопросов. And you have to be prepared to respond. И очень важно быть готовыми на них ответить. And the big takeaway is that this war will not last forever. And takeaway, you mean? Takeaway, lesson, message. Yep. И главным посланием, которое важно передать, это то, что эта война, она не продлится навсегда, вечно. But the lessons you teach your children will last their lifetime. Но уроки, которые вы будете давать своим детям, они останутся с ними на всю жизнь. Does that make sense? Имеет ли смысл то, что я говорю? It's true. Да, это правда. Children will remember your attitude. Дети навсегда запомнят ваши отношения. More than any word you say. Больше, чем любые слова, которые вы произнесли. And this is what I try to teach parents. Этому именно я пытаюсь научить родителей. Okay. So you can read the key points here on the slide. Да, вы можете читать эти ключевые пункты на слайде. Yeah. So it's important we give our clients, our friends, our family, our children permission to be human. И нам очень важно подтверждать для детей, друзей, клиентов и всех остальных некоторое право быть человеком. And sometimes during crisis, parents forget to still be the parent. И во время кризиса часто родители забывают быть просто родителем. It's important to continue to set expectations. И это абсолютно важно продолжать менеджерить ожидания. Set boundaries for your children. Устанавливать границы для ваших детей. Give them structure in life where you don't think there's structure. You create structure. А также создавать структуру в тех местах, где ее не очень много. То есть вы, как родитель, должны это делать. Okay. And tell your clients and your families it's okay to accept help. А также очень важно знать вашим клиентам и детям, что абсолютно нормально принимать помощь. And this is what I had told you, the big lesson. Да, это вот то, что я вам сказала про большой урок. So I'm going to ask you, this is from, hold on a second. This is from Viktor Frankl. Да, это цитата Виктора Франкла. Can you translate for me? Sure. У человека можно забрать все, кроме одного. Одна из последних человеческих свобод – это выбирать свое отношение в данном определенном наборе обстоятельств и выбирать это своим собственным способом. So you have a choice. Поэтому у вас есть выбор. Okay. You have a choice of how you want to react.
И у вас есть выбор то, каким образом вы хотите среагировать. Even though you may feel like you don't have a choice in this situation, this crisis, you personally can choose how you want to react. И даже если у вас есть ощущение, что у вас какое-то безвыходное положение в кризисе, все равно вы имеете возможность выбрать способ реакции. And one goal is to not be afraid. И одна, конечно, цель – это не бояться. Because fear turns you into a victim. Поскольку страх может превращать вас в жертву. So this is what I had explained before. Это вот то, что я объясняла уже до этого. If you can, George, if you can read this, that'd be great. Yeah, sure. Отношение или позиция, которая у вас есть как у родителя, это то, что ваши дети выучат и вынесут из всего того, что вы говорите им. Они не помнят, что вы пытаетесь научить их. Они помнят, кем вы являетесь. So I think if you're working with parents, this is important that they learn this. That если вы работаете с родителями, очень важно, чтобы они про это запомнили. Yeah. So you can see it's our response is more important than the thing that actually happens to us. И наш ответ на то, что с нами происходит, как правило, наиболее важен, чем само происходящее с нами. Response is something we can choose. Потому что именно ответ – это то, что мы можем выбрать. And as long as you have a choice, as long as you have that power to choose, you're going to survive. И если вы признаете и осознаете то, что у вас есть возможность выбрать, то это поможет вам выжить. So, what is the goal of crisis management with kids and teaching clients about working with their children during this crisis? Какова же цель работы в кризисе с детьми, а также с родителями, которые будут управляться с детьми во время кризиса? We don't expect children to be better than they were before the war. Мы точно не ожидаем, чтобы дети стали лучше, чем до войны. But we try to get them to behave in a way that will help them and your family survive. Но очень важно помочь им начать вести себя таким образом, который поможет им и всей семье выжить. Yes. Okay. So, what's the best way to do this? И какой же лучший способ сделать это? Yeah. Okay. So, raising resilient kids in times of crisis and war is actually energized. Воспитание устойчивых детей во время кризиса и войны, оно такое является довольно энергетизированным. This is an opportunity to develop coping skills in your children that they will use and then teach their children. И это та возможность, которой ваши дети могут обучиться стратегиям справления с этим кризисом, которые они могут потом передать своим детям. In Ukrainian, George, is there a word for resilience? It's almost the right word. So, what resilience – это устойчивость, способность устойчиво преодолевать трудности. So what we call in psychology resilience in English, the studies that have been done, research. По поводу устойчивости были сделаны научные исследования. Says there are these four main factors.
И здесь есть вот эти 4 главных фактора. Coping, Справление, emotional intelligence, эмоциональный интеллект, grit. Like that means to stick with it. Don't give up. which one? Grit. Grit. Yeah, that means it's the third one. It means stick with it. Don't give up. Тут перевод фрагментарность, но слово похоже grit. Не сдаваться. Ні, це виокремлення. Виокремлення, розмежування. Типа виділіть для себе, що відбулося, що вам треба, які вам треба ресурси. Виокремлення це називається. Can you spell grit or grit? Grit. Grit. Like pebbles or? It's called, yes, but it's called grit, emotional grit. It's a good thing. It's what you have in Ukraine. Окей, это отвага и мужество, это не фрагментарность, это отвага и мужество, поэтому это слово здесь не... You don't give up. Да, то есть grit – это способность держаться, то есть не сдаваться. And then the last is making meaning of the situation. Finding meaning in this. И четвертое – это создание смысла, осмысление всей этой ситуации. Yes. Oops. So what promotes coping and resilience and surviving emotionally? Соответственно, что помогает этому справлению и устойчивости эмоционально? This is based on my research. Это основано на моих научных исследованиях. Yes. Faith, having faith, spirituality. Вера и духовность. Social support. Социальная поддержка. Thinking of the future. И возможность фантазировать о будущем, думать о будущем. Being optimistic about the future. Optimism. Следующее – это оптимизм. Yep. Perceived control. Thinking you have some control or feeling you have control. А также ощущение хотя бы частичного контроля. Feeling valued. Ощущение ценности. Like you matter, you're important. Да, это ощущение того, что вы действительно имеете значение, вы достаточно важны. And feeling like you belong to a group or a family. А также ощущение принадлежности к группе определенной или же к семье. Yes. So there's a famous psychologist in America. His name is Dr. Martin Seligman. Есть американский довольно известный психолог в Америке, это Мартин Селигман. Does anyone know, do people know in the audience this man? Кто-то знает этого мистера здесь в аудитории? Yeah. Definitely. So he says there's 3 things you need to flourish or to grow in tough times. Он считает, что нужно 3 штуки для того, чтобы цвести и расти в очень тяжелые времена. Okay. You need to have something we call agency, AGENCY, which means that you feel effective, like you can feel like you can make a difference. Ну вот слово само я вряд ли переведу. Необходимо, чтобы было у вас ощущение того, что то, что вы делаете, может действительно влиять на события. Great. And then optimism. Дальше это оптимизм. A good attitude. И хорошая позиция, хорошее отношение. Being able to look and find good
even in bad situations. Например, это способность видеть что-то хорошее и позитивное даже в плохих ситуациях. And then the third thing is imagination, creativity. И третье – это фантазия и креативность. Why? Because you have to be able to be flexible. Почему? Потому что вам очень важно быть гибкими. Not set in your ways. Не всегда следовать привычным способам. Right, exactly. George, I want to stop now because there's chat. If there's any questions? Sure. Я сейчас хочу остановиться и прояснить, есть ли, может, какие-то вопросы сейчас. Does anyone have a question? Есть ли на данный момент у кого-то вопросы? Nope, good. Okay. So now I'm going to show you how you use these theories and strategies in working with children and parents. Хорошо. Если нету, то я хочу вам показать, каким образом мы можем эти теоретические концепции использовать в практической работе с детьми и родителями. I need to find out the word for resiliency in Ukrainian. Да, нужно найти это слово resiliency, устойчивость. Ну, давайте устойчивостью ее называть. Или способностью справляться. George, is that the right word up there for resiliency? Yes, it's the best we could find, yeah. So this is an art project I do with children in crisis. Это такой вот арт-проект, который я делаю с детьми, которые находятся в кризисе. You take 2 pieces of paper or 2 paper plates. Вы можете взять 2 кусочка бумаги, You put them on top. сложить друг на друга. And I fasten it with something, maybe a wire or a button or something. И можно скрепить их чем-то, кусочком проволоки или кнопкой канцелярской. And this is a way to find out from them. The children write on the bottom piece of paper things they can do when they feel sad or when they feel like hopeless. И они внизу пишут те вещи, которые они могут делать, когда им грустно, или же когда они чувствуют себя безнадежно. And this is to teach children how to help themselves. Это такой вот будет помощник в обучении детей самоподдержки, самопомощи. And then on the top plate, you write, when I feel sad, I can do what? So it's not just about concentrating on the feelings, it's focusing on the solutions. И на верхнем листике вы можете написать, когда я, например, чувствую грусть или застрял, я могу, да? То есть это акцентирует внимание не на самом переживании, а также на разрешении этого переживания. Okay, so in times of crisis, and also in other times, parents and children need to have these 4 things in their life every day. В кризис, в другие трудные времена, дети и их родители, им очень важно иметь эти 4 пункта каждый день. M is in American mindfulness, positive mindset. Это mindfulness. A positive mindset. То есть это такой оптимистичный настрой, мыслительный. Meditation. Медитативные практики. Or music. Или же занятия музыкой. And then A is taking some action. So doing something, not just sitting there all day,
doing something, whether it's, helping somebody else or getting bread, something. A – это action, то есть действие, да, то есть не просто сидеть целый день, а что-нибудь делать, помогать кому-нибудь, например, хлеб печь или что-нибудь такое. Julia has a question. Да, у Юлии есть вопрос. Доброго дня. Good evening. Я хотіла спитати, ви сказали в списку перерахованому, ви сказали музика, да? Але ви маєте на увазі грати з дітьми музику, на інструментах, наприклад, да? Щоб це було якесь activity, да? Чи це має бути, там, прослуховування музики? Я просто хотіла, уточнити ступінь залученості. You mentioned the music in your list, and I just like to clarify. Is it playing music with kids, or just listen to it, or doing something other activities with the music? I just wanted to clarify. Oh, thank you. They all are good because music is really the rhythm of your life. Да, спасибо большое за вопрос. Можно и то делать, потому что музыка действительно, она стимулирует ритм вашей жизни. And, there are calming music that you can download on iPhone for kids. И можно загружать, например, успокаивающую музыку, да, там, например, на телефон деткам. Playing music is a very good way to relieve stress. Играть музыку – это очень хороший способ справляться, получать облегчение в стрессовой ситуации. Yes. And I will get into the last one. This goes with E, energy and exercise and body work, and having kids dance or move their body to music. И последнее, E, energy, пункт, там тоже будет отношение к музыке, потому что детям очень важно двигаться под музыку и танцевать, включая телесные процессы. And I can send a link to Kate for these videos for children on YouTube. И я могу прислать ссылки на видео для детей на YouTube Кате. And then the K is keep connected to others. Да, и вот здесь буква K, третья, да, connection, то есть это держать связь с другими. So you should have these in your life or your child's life every day at home. Поэтому вам очень важно все эти пункты, чтобы были у вашего ребенка дома. And this is also my message. If you can read that, George, because it's in English. Да, и это вот мое послание здесь такое, сейчас я его переведу. Вы должны тренировать свой разум, чтобы он был сильнее, чем ваши эмоции, или же иначе вы можете легко себя потерять в любое время. Okay, so breathing is very important to keeping yourself calm in this stress and also keeping your children calm. Дыхание, конечно же, очень важно для того, чтобы сохранять спокойствие и помогать сохранять спокойствие вашему ребенку. And I have breathing exercises to share with you. If you want me to send the link, I can share those. И если вы хотите, я могу прислать вам ссылку на дыхательные упражнения. Be a good role model for your children and teach them how to breathe. Вы можете быть хорошей ролевой моделью для ваших детей, чтобы научить их дышать. Oh, there's a question. Тут вопрос есть или? Ні, це я просто підтримую, щоб розширити методику для дихання. No, it's just my way of supporting the sharing of the breathing technique. So there's the like blowing the flower and breathing in and teaching them to like pretend they're blowing a flower. Например, вдыхать и представлять, что они вздувают, например, одуванчик. Or breathing in and blowing the birthday candles out. Или же вдыхать и задувать свечку на выдохе. Yes. Okay. And then this is a link to some really good exercises for calming children. И вот здесь ссылка на очень хорошие релаксационные упражнения для детей.
So when you feel overwhelmed, it's hard to think correctly. Если вас переполняют эмоции, то довольно трудно правильно мыслить. So George, can you translate this? Ваш разум, как эта вода, друг мой, когда она бурлит, то трудно сквозь нее видеть. Но если вы позволите ей успокоиться, то ответ станет очевиден и прозрачен. Мастер Угвей. Yes. So this is another strategy. It is to teach your clients, to teach mothers and children that emotions are not good or bad. Следующая стратегия состоит в том, чтобы обучать детей и их мам тому, что эмоции не являются ни плохими, ни хорошими. Emotions should never be judged. Очень важно их не осуждать. Okay? Because then the children get mad at you for judging their emotions instead of understanding emotions. Потому что дети могут злиться на вас за то, что вы будете, вместо того, чтобы понимать их эмоции, осуждать их. So here's an example. Вот пример. Emotions are like an alarm system. Эмоции представляют собой некоторую такую систему оповещения. And they're signals to us Они являются сигналами нам, that something's not right or that our body needs to get to attention. что что-то происходит или же что тело напрягается. Okay. So instead of saying to a child, you shouldn't be afraid, И вместо того, чтобы говорить ребенку, что тебе не стоит бояться, you say to the child, what is that feeling trying to tell you? вы можете попросить понять его, что это чувство пытается ему сказать. What is that feeling bringing your awareness to? К чему это чувство ведет твое осознавание. And this helps children trust their feelings. Number one, trust your feelings. И это помогает, первое, ребенку научиться доверять своим чувствам. Number two, it helps them understand their feelings. Второе, это учит их понимать чувства. And then tells them to look for solutions. И затем предлагает им просто искать разрешение, какой-то способ решения ситуации. Right. Maybe like if your child is saying, I'm sad. Например, когда ребенок говорит, что мне грустно, What is this sadness trying to tell you? What's the feeling trying to tell you? Maybe you need love. Maybe you need a hug. что это чувство пытается сказать тебе? Может, тебе обнимашка нужна или любви сейчас необходимо? Okay. So in war, there is loss, grief, and death. И, конечно же, в войне очень много происходит потерь, горевания и смерти. Tell the truth. Don't lie. И очень важно не врать детям, говорить правду. Don't run away from feelings. Очень важно не убегать от чувств, Explore them, а исследовать их. like I just explained. Так, как я объяснила в прошлом примере. Okay. Because facing life's problems is a skill we want for our clients and our children. Поэтому встречаться лицом к лицу с проблемами жизни – это некоторый навык, который мы хотели бы, конечно, чтобы развивали наши клиенты и дети. And children are very good at detecting lies. А также дети очень хорошо опознают ложь. Right. Okay. So does it all make sense?
Пока понятно, вот о чем я говорю? Yeah. Okay. That makes sense, right? Имеет смысл, хорошо. Okay. So this pretty much, says it all on top of here, right? George, what does the headline say in English? Сейчас она спрашивает меня, как по-английски звучит то, что сейчас. It's the statements. It's like the assuming and acknowledging the feelings, which help kids to trust their feelings. Yes, that's really important. Okay. Anger is a big feeling right now. And Гнев часто является сейчас очень большим переживанием. There's a lot of anger that is understandable with adults and children. И это абсолютно понятно, про этот гнев и у детей, и у взрослых. And I say that anger is like an iceberg. И мне кажется, что гнев, он похож на айсберг. Because there are a lot of different emotions floating underneath. Потому что под ним может быть очень много других чувств. Right. And like the biggest emotion floating under the anger iceberg is fear. И очень часто одна из самых крупных эмоций, которые плавают под внешним, верхним гневом, это страх. Sometimes when I work with children and parents, I have them do an exercise. Как часто, когда я работаю с детьми и родителями, я предлагаю им упражнения. And I have them draw an iceberg. Я предлагаю им нарисовать айсберг. And I have them draw, what the anger in the iceberg and what they're feeling underneath the anger to explore the emotions behind or underneath the anger. И также предлагаем нарисовать те эмоции, которые находятся под злостью или гневом, чтобы больше их исследовать. In crisis and war, it's a risk to develop learned helplessness. В кризисе и во время войны очень большой риск научиться выученной беспомощности. So this is from the, American Martin Seligman. Да, это также, эта концепция принадлежит авторству Мартина Зелигмана. So learned helpless is that giving up reaction. Наученная беспомощность – это такая реакция, сдаваться, опускать руки. And it comes from the belief that no matter what you do, it won't make a difference. И она часто следует из, как бы ты ни старался, никакой разницы. And as we know, that sets you up for being a victim. И как мы уже знаем, довольно часто это обуславливает виктимное поведение, поведение жертвы. Okay. So one way is to take action. То есть один из способов противостоять этому – это делать действия. Yeah. And so you feel better when you actually do something. А также вы чувствуете себя лучше, когда вы что-то делаете. Even feeling gratitude for being alive, feeling gratitude for being with your children, your family. And if you have a client that's just focusing on what's wrong, you need to get them to focus on what's right now. И если говорить даже про благодарность, то тоже очень важно ее делать, трансформировать в какие-то действия, да, то есть, также очень важно смотреть не только на то, что неправильно, да, фокусироваться на других зонах. So we can see, like, I think this says it here, right?
when we make a contribution, we are active and we have a sense of control. А также, когда мы делаем вот эти вклады собственные, да, вклад во что-то, то мы переживаем себя более активными и больше переживаем ощущение контроля. Sometimes this means helping somebody else. Иногда это включает в себя помощь кому-то еще. Okay. Okay. So you know that it's important to have a growth mindset, to not get stuck, to see options, to see choices. Очень важно развивать свой кругозор, не переживать себя запертыми и расширять количество потенциальных возможностей и выборов. Yes. George, can you tell me, like, what does this first sentence say in English? Because I'm trying to keep pace in English. Okay. Define your emotions and emotions of others. Identify the feeling. Yeah. Identify the feeling and then think about what can we do about it. Очень важно идентифицировать чувства и понимать, что мы можем с ним сделать. So we want to move the client and move the child from being focused on their feeling to doing something about it. И очень важно нам помогать клиентам и детям сфокусироваться не просто на чувстве, а на действии, которые мы можем сделать с его помощью. And, you know, not to look back. You cannot look backwards. You can't look to before because you're not going there. We're moving forward. И очень важно не смотреть все время назад, потому что мы не туда движемся. Right. Right. So you think, you know, this is a time for growing. This is a time that your children are going to grow a lot. И это все равно является временем для роста. И ваши дети очень сильно вырастут за это время. Yeah. So we can't control this war, but we can control our behaviors and our response. Мы не можем контролировать саму войну, но мы можем контролировать наше поведение и наши ответы. So very, you know, practically, if you have a child who's crying or upset, you can ask them, okay, tell me what you're feeling. Если вы находитесь с ребенком, например, который плачет и расстроен, то вы можете сделать следующее. Можете спросить, да, можешь мне рассказать, что ты переживаешь? Ask them, what are those feelings trying to tell you? Затем спросите, что эти чувства пытаются вам сказать. Okay. And then we talk about, okay, what would make you feel better right now? А затем мы можем спросить, хорошо, а как ты считаешь, что можно сделать, чтобы ты стал себя лучше чувствовать? And then they might not know. They might say, I don't know. И они могут не знать, сказать не знаю. Okay, then you gently challenge them. И вы можете очень аккуратно и мягко, немножечко конфронтировать их. All right. So go back and say, let's talk about what are the feelings trying to tell you? Are they telling you that you need to be hugged? Are they telling you that you need more attention? Тогда можно сказать, хорошо, давай вернемся назад, вот к тому шагу про то, что пытается тебе сказать чувство. Может, они пытаются тебе сказать, что тебе нужно, чтобы тебя обняли, или чтобы кто-то побыл вместе. And then we go to, okay, what should we do about it? What can we do about these feelings? И затем снова переходим к шагу. Хорошо, что мы можем сделать с этими чувствами? Because in times of crisis, you want to move forward. You don't want to stay in the problem. Потому что во времена кризиса вам очень важно двигаться вперед, а не оставаться в проблеме все время. Okay. Хорошо. So, realizing that emotions and responses can be regulated
actually makes you feel more powerful. И хорошо, следовательно, осознавание того, что эмоции и ответы, и выборы могут на самом деле быть вами контролируемыми, оно дает вам больше ощущения контроля и власти. And even if you feel negative, try to reframe or try to not be negative in front of the child. И если даже вам присутствуют негативные паттерны мышления и чувствования, попробуйте все-таки сделать такой челлендж себе и меньше их проявлять в сторону своего ребенка. Catch yourself in a negative response mode. Попробуйте ловить себя, когда вы входите в режим негативных ответов. Right. Because negative thinking is not going to lead to good results. Потому что обычно негативное мышление не приводит к позитивным результатам. Change the thinking to positive thinking for better results. И для лучших результатов важно изменить свое мышление на позитивное. Right. So again, we play this game with children. И мы также можем играть с детьми вот в эту игру. Okay. So we don't just focus on why I feel bad, but what about those feelings tells us something. И то есть обычно мы не фокусируемся на вопросе «почему», соответственно, который просто описывает чувства, а скорее на какие возможности, то есть что потенциально можно сделать в этой ситуации. So we go from why do I feel so depressed? Например, мы идем от фразы «почему я чувствую себя в такой депрессии» to what could I do that might make me feel good right now? к тому, что я могу сделать сейчас, что могло бы помочь мне чувствовать себя лучше прямо сейчас. Or why do I feel so sad? Или же вот от вопроса, почему я так грущу, To what do the times I feel sad have in common? What например, можно перейти к вопросу, что в тех временах, когда я грущу, есть похожего. Okay. So this is another strategy. Это еще одна стратегия. I use these in two crises. Я использую ее в двух типах кризисов. Yes. Because my daughter was at a school where there was a shooting. Например, моя дочь была в школе, в которой стрельба была. And I had to pick her up. И мне нужно было ее забрать. So I thought of this. Prepare for the negative event. Prepare for the bad event in advance. Поэтому первое, что очень важно было оттуда, что очень важна подготовка заранее к потенциальной возможности какого-то негативного события. And by I mean prepare, you can't always prepare for a negative or bad thing to happen in your life. И под подготовкой я не имею в виду, что вы постоянно должны быть готовы к чему-то плохому событию какому-нибудь в своей жизни. But you can prepare in advance for how you want to respond. Скорее можно подготовиться заранее к тому, как ты будешь отвечать на какое-либо событие. And this is what I teach parents on how to be effective, to be strong parents during a war or crisis. Это то, к чему я учу родителей, как быть более сильными во времена войны или кризиса. So you think about the different situations that you might experience in the war. Сначала вы думаете про ситуации, которые могут произойти потенциально в военное время. And you prepare in advance different ways you want to respond as a parent. И просто заранее готовить некоторый способ ответа, который бы вы хотели применить в роли родителя. And then
you accommodate, you help your child through the stress, you help yourself through the stress by help your child, help yourself through the stress by getting to safety. Также вы будете тогда более эффективно помогать себе и ребенку справиться со стрессом, двигаясь к безопасности. By teaching them to breathe. С помощью обучения их дыханию. By getting them to like take action, not to just sit there and feel afraid, but we're going to do something. We're going to move. We're going to go to a safe place. We're going to do something. We're going to talk about it. Также перевод просто переживания в действие, да, что мы не просто будем сидеть, мы будем делать что-то, идти в безопасность, либо потом будем говорить про это. And then the R is we reframe our thoughts about the bad event. А третий пункт – это мы переструктурируем, трансформируем наши мысли и придание смыслов этого негативного события. We tell the child, I'm so proud of you. You acted like a big kid. Например, мы можем сказать ребенку, я тобой восхищаюсь, поскольку ты вел себя как очень взрослый ребенок. Or if you're a mother, you say to yourself, I'm proud of myself that I acted in a positive way in front of my children. Либо же, если вы сам родитель, можете сказать, что я очень горжусь собой, что я вел себя очень эффективным способом на глазах у своих детей. Yeah. Okay. I know sometimes when you're a mom, it feels like you have to be Wonder Woman. Вы знаете, иногда, когда вы мама, вам приходится пытаться быть прям чудо-женщиной. But you have to spend your energy on things you can control. Но очень важно тратить свою энергию только на те процессы, которые вы можете контролировать. So think about or understand what you can control and what you can't control. Когда очень важно вам осознать сначала то, что вы можете контролировать, и что вы контролировать не можете, то есть степень своего контроля. You can control your attitude. Вы можете контролировать свое отношение, your responses, ваши ответы, your actions, и ваши действия, and your beliefs. а также ваши убеждения. Okay. Можна запитати? Can I ask a question, please? Yes. Да? Я працюю якби нещодавно з дітьми, які приїхали в Німеччину, українські дітки, і вони трошки пригнічені. І ось є один хлопчик. Секунду. Now I'm working with kids who came from Ukraine to Germany, and they're quite depressed in the moment. And now there is one kid. Який каже, що його мама стала після переїзду дуже роздратована, і who says that his mom started to be very irritated after the moving abroad. І я сама бачу, як він нервує, коли він це каже. Він красніє часто, що йому це, певно, тяжко, бо йому 12 чи 13 років. I feel he's getting nervous, blushing, and he's only 12. І він хоче щось мені розказати весь час. І я би хотіла йому якимось чином допомогти, але я розумію, що я маю з мамою поговорити. Ну, я не знаю, чи я зможу з нею. Ну, він приходить просто в школу. I think I would love to help him in some way, but I don't know, maybe I should talk to his mom about that, but I don't know how to do that because he just comes to school. Я якимось чином, як класний керівник, щось в такому плані, але я її не бачила ще. І я не знаю, чи вона відреагує позитивно, що я їй можу сказати. І... I'm just like a teacher to these kids, and I haven't seen her, and I don't know what could I do with her.
if your mom, what will her reaction? What can I tell to mom? And if she will not just she can also express her aggression against me, or can I help in this situation? Sorry. No, I understand. Oh my gosh. Your English is beautiful. Thank you. Прекрасен, да. Yes. So I think it's important to find out if the mother is getting any emotional support. Are they living with other Ukrainians in Germany? Очень важно понимать, есть ли у мамы какая-нибудь эмоциональная поддержка. Они живут с другими украинцами в Германии? I don't know actually, but as I understand, all this mom in depression. They not so cannot support each other so much. Я не знаю, но мне кажется, что они сами все время находятся в депрессии, не знают, как поддерживать друг друга. So yeah, the mothers need support because the children pick up on their attitude and the children will pick up on the depression. Да, конечно, самим матерям нужна поддержка, потому что дети могут легко подхватывать депрессивное состояние своих мам. And if there are many children in the school from Ukraine, there needs to be a way to provide support to the mothers. And достаточно украинских детей в школе, то важно действительно найти какой-то способ дать поддержку матерям. Yes. And are there many children in your school like this? Много ли деток таких же в школе, вот как этот? It's about 20, I think. Maybe Около 20. I actually work with many children. We organize holidays to another children. I'm trying to help in few organizations also. So they very afraid. They very worried for their men who left in Ukraine, for their fathers, for their husbands. Я работаю с многими детьми, пытаюсь сделать им праздники. Вот, но также они беспокоятся и за своих мужчин, вот, и потому что они оставили своих отцов в Украине. Yes, and I think the number one thing to do right now is to get help for the mothers. Да, я думаю, что номер один, это, конечно же, важно попытаться организовать какую-то поддержку для матерей. And with the children, I'm glad that they're here together because they will help each other. I work with 2 task force. One of them is with Ukrainian Americans who are volunteering. You mean in Germany or in the States? Or... They're coming over to Poland. Да, я сейчас работаю с американскими украинцами, которые волонтерами едут. Ну, вот я спросил, куда, она говорит, в Польшу. But if we can connect people via Zoom or FaceTime, that would be helpful. Но если мы можем подсоединить людей по Zoom или по FaceTime, то это может быть эффективной помощью. Or if it's possible. Yes. Yes. Can you just проконтактировать со мной через Катю? I found this link in Facebook, so I don't know. I'm sorry. Can I just write in chat my email? Я не знаю, я нашла линк в Фейсбуке, поэтому я не знаю, кто это. Могу ли я написать свой email? Вот вот в чате. Можно?
Can I? Я хотела спросить, вот, может быть, какие-то рекомендации, но тоже работая с травмой войны, да, очень много, ну, мы говорим о радости, что это хороший ресурс, когда есть праздник, даже в это время, умение найти радость, даже в это время. Но некоторые запрещают радоваться. Да, да, Пожалуйста, мне переводить надо. ага, хорошо. Да. I also work with kids with trauma these times, and I know that you have to find some resources and maybe to organize something good like holidays in this time. But a lot of people, they forbid the joyness in these times. Ну, и проживание эмоций, там, вот радости от, вот как будто бы и готовы порадоваться цветам, да, но как-то не идет эта радость, вот как симптом отложенной жизни до победы. Вот какие здесь вы бы могли дать рекомендации? And Спасибо. some people, they just forbid even themselves to feel the joy out of the contact with the nature. It's like the syndrome of postponed life. I understand. Да, я понимаю. So maybe you could give some recommendation what to do in this situation. I understand. Да, я поняла. I understand because I've had this. У меня такое было самой. I went through this also in New York with 9/11. Я проходила это, когда в Нью-Йорке происходили события 2011 года. My husband was working with the victims. He's a specialist in. He's a doctor and was there. Мой муж работал с жертвами, там он сам врач, специалист. So we were supposed to have how do you say it, like a carnival? У нас в то время должен был быть карнавал. For the children. Для детей. Okay. And some people said, no carnival for the children because we should be mourning, we're in grief because of 9/11. И многие люди говорили, какой карнавал, что вы, мы должны горевать по поводу событий 9/11. Yes. And even though I didn't feel like celebrating. И я сама, конечно же, не чувствовала себя какой-то веселящейся и празднующей. As mothers, many of whom were widows. И матери, многие из которых были вдовами. We said we must do what's best for the children. Мы сказали, что мы должны сделать то, что лучше для детей. Yes. So we had the carnival. Поэтому мы устроили карнавал. And it was the best thing for the children because we saw the children getting help from other children by playing, by being together, by knowing that they still could have their own way of finding peace. И это было очень хорошо для деток, потому что они могли получить помощь от других детей через игру, через совместное радование и некоторую включенность в совместный процесс. And part of the reason why we didn't want to be happy as women was because we were. Go ahead. Часть того, почему мы не могли радоваться как женщины там, это было потому что we were in mourning and we were angry. Потому что мы горевали и мы злились. But we realized that that's not what's best for our children. Но мы понимали, что наш процесс не является оптимальным для наших детей. So I talked to many women at the time. И я говорила со многими женщинами в то время. And we focused
on our children, not ourselves, for a while. И мы фокусировались на детях и на нас самих And we какое-то время. decided to find, to create meaning, that our meaning would be the meaning of this all, this crisis, everything, the loss. И мы, Was that, go ahead. и мы решили, что мы создадим свой некоторый смысл. Некоторый смысл по поводу этого кризиса и утраты. The women together, we decided that we would not let our children's lives be ruined. Мы решили вместе с женщинами, что мы не позволим разрушить жизнь наших детей. Это был наш смысл. Yes. And yes, we are still angry, И да, мы все еще очень злы. or we still grieve husbands that are И мы все dead. еще скорбим о мужьях, которые там умерли. But now, 20 years later, Но сейчас, 20 лет спустя, our kids are safe, наши дети в безопасности. and we know we did a good job supporting the children, even the children without fathers and mothers. И мы сделали хорошую работу, поддерживая этих детей, даже тех, которые остались без мам и пап. Спасибо. Thank you. York. Да, So пожалуйста. this is what we do Thank you very much. with kids. Oh, do you have another question? Еще вопрос есть или? I think she told thank you as well. Okay. This is another strategy we use for kids. It's called the C model. Да, вот еще одна SEA. стратегия, которую мы используем для детей, она называется море, Sea. Да. Yeah, Мгм. and we focus on what the child and also the mother is doing well. And this is what I can do. I do this in therapy with mothers and children in crisis. И And also, я тоже могу делать эту стратегию и с мамами, а также с мамами и с детьми в кризисе, with kids in the middle of a war or crisis. а также просто с детками в середине кризиса или войны. So we spot the strength that they showed. We spot what they did right, or we spot something that they did that was very strong or good. Например, первое, мы определяем какую-то сильную сторону качества или то, что было сделано правильно. We explain what we saw them do that was good. Также дальше это explain. Это мы объясняем то, что мы видели, то, что было с нашей точки зрения хорошо. And we appreciate, we tell them, we appreciate what we saw. Третья буква А — это appreciation, это оценивание. То есть мы ценим то, что было увидено нами. Yeah, so like if you have to get your children together to go to a bomb shelter, let's say, you say, Если вам нужно, например, собрать детей, чтобы уйти в бомбоубежище. okay, you are strong. И вы можете сказать, что ты очень сильная I и saw очень you отважная help your little девочка. brother, Я видела, как ты помогла своему младшему братику. and I want you to know how much I appreciate what you did to help. И я хотел сказать, чтобы ты знала, насколько я ценю и уважаю то, что ты сделала, то, что я видела. Okay. Of course, an Amerikansky has something with McDonald's, right? И, конечно же, да, Америка часто ассоциируется с Макдональдсом. So, one of the reasons why I do this is to show, why kids like McDonald's and what we can learn. Я просто почему показываю, чтобы понять, почему дети так любят Макдональдс. Научиться.
этой структуры в том, что они представляют. Like McDonald's, parents need to be consistent and have structure. Поэтому, как и в Макдональдсе, для родителей нужна структура и устойчивость, последовательность этой структуры, стабильность ее. Give them choices, but limited choices. Например, давайте деткам выбор, но ограниченный выбор. Give them choices, but not commands. Давайте Not order. выборы, но не команды. Yeah. Validate and repeat their feelings or concerns. Цените и просто проговаривайте, повторяйте их трудности, их какие-то сложности. Even repeat what they say about their feelings. Просто даже повторяйте то, что они говорят про свои So I would say, чувства. I hear you feel sad and you are upset. Например, я слышу, что ты грустишь и ты расстроена. Okay. So, you know, when you go to McDonald's, the clerk who takes your order always repeats your order. Ну, помните, да, сотрудники Макдональдса перед тем, как вас обслужить, повторяют всегда ваш заказ. Right. So you can repeat what they said about their feelings. То есть вы можете повторять то, что они говорят про свои чувства. Вы заинтересованы в слушании. And then you say, I'm listening, I hear you, I hear what you need. И вы говорите, я слышу, я здесь, и я слышу, что вам надо. And then you get to what is like, do you want fries with that? А также, помните, они делают, вы хотите там картошку фри вот с этим? But instead of saying, do you want fries with that? You say, okay, what else can we do now? Но вместо этого мы можем спросить, хорошо, что мы можем сделать сейчас с этим? Or you say, how can we move forward from here now? Или вы можете сказать, как мы можем двинуться дальше из момента здесь сейчас? Yeah. Okay. So these are some big lessons. Prepare for the stress and challenges in advance. Это вот некоторые... now it's recommendations how to get prepared. Yes. Да, это некоторые рекомендации. No. Oh yeah, prepare for stress. And these are just reminders. Да, это некоторые напоминалочки для психического здоровья, да. Ага. So prepare your response set. Да, приготовьтесь к стрессу, да, то есть это вам важно разработать свой набор некоторых ответов на него. Yeah, and catch yourself if you're speaking in a negative way. Второе, это попробуйте осознавать и ловить себя в те моменты, когда вы начинаете говорить в негативном ключе. Tell the mothers you work with that they need to be a positive role model. И важно мамам говорить, с которыми вы работаете, тот факт, что им необходимо стать позитивными ролевыми моделями. And tell them that they can help themselves and their family feel more powerful by taking some actions. И вы можете сказать им, что они и себе, и своей семье могут помочь чувствовать себя больше сильными и контролирующими, делая определенные действия. So when you're doing therapy or working with kids, these are the important strategies and help to give them. И вот когда мы работаем в терапии с детками, вот это является такими важными поддерживающими стратегиями в этой работе. So give them praise for doing a good job and being smart and keeping their family safe.
Первое – это похвала за то, что они такие умные и храбрые и помогают в семье бороться за безопасность. Honor their feelings. Уважайте их чувства. Have empathy. Uh, Empathy. Sounds Steve. What? Empathy. No, you told Oh, something. being sensitive. Okay, Sensitivo. Третье – это используйте эмпатию, будьте чувствительными к их переживаниям. Give them choices for taking action. И давайте им выборы, как можно перейти к действию. Give them choices on how to respond. Давайте им выборы по поводу того, как отвечать на какой-то вызов. And, sometimes during crisis, when you're doing therapy, И иногда во время кризиса, когда вы занимаетесь терапией, you have to work faster with the client. вам нужно быстрее работать с клиентом. So, you might need to say to a mother, how long do you want to feel bad? И вы можете сказать маме, как долго вы хотите переживать себя плохо? How long do you want to do this to your child? Как еще долго вы хотите делать это с вашим ребенком? The next is to help your client and the child find purpose and meaning for this crisis in their life. И следующее, очень важно помочь матери и ребенку создать некоторую цель и смысл этого кризиса в их жизни. And remember, if you give mothers and children goals, И помните, что если вы даете матерям и детям цели, and help them make plans for the future, и помогаете им составить планы на будущее, you will give them hope. вы будете дарить им надежду. See, that's it. Are there any questions? Окей, вот вся моя лекция. Буду рада вопросам. I'll put my email in the chat. И я свой имейл оставлю в чате. But can I ask you, for example, if I will try, and if mom or some mom, they are not ready to leave their depression, how at last I can help to this child, for example, if I will try, but if she will closed, or she will avoid me, what then You focus on your question. К сожалению, трудно. Oh, you want to translate in Ukrainian for everyone to hear? Otherwise, This is a good question. No, it's okay. Я хотіла запитати, що а якщо ця мама не захоче до мене відкриватись, зі мною спілкуватися, і як я можу цій дитині допомогти, якщо все ж таки мама не захоче співпрацювати? Good question. One way to focus, you want to focus on the future, not on the past or their depression. Хороший вопрос. Первое, что можно попробовать сфокусироваться на будущем, а не на прошлом и не настоящем в депрессии. You can do two things. Можно для этого сделать две вещи. You can first ask her to explain, what are these feelings trying to tell you? What's the sadness trying to tell you? Первое, можно попросить осознавать, что эти чувства пытаются ей сказать, что эта грусть пытается ей сказать. Help her understand that her feelings
are a type of alarm system. И попытаться объяснить ей, что чувство – это некоторая система оповещения. Because this will help her move towards doing something about it. Потому что это поможет ей перейти к действию по поводу этого. In psychology in America, this is called behavioral activation. В американской психологии это называется поведенческая активация. The next thing is try to get her to discuss expectations. Следующее, попробуй обсудить вместе с ней ожидания. Because expectations are objective. Sorry? Expectations are objective for her. It's not personal. She won't take it as personal. So they should be objective or? No. They are objective. Expectations. Try to get them to focus on expectations. Окей, попытайтесь сфокусироваться вместе на ожиданиях. Okay. Because that is where a lot of the depression comes from in this crisis, because what they expected is very different from what happened in their life. Часто очень появляется много депрессии здесь в кризисе, потому что те ожидания, которые были, они очень не соответствуют действительности в результате кризиса. If you understand what their expectations were, that will help you understand them better and why they might be depressed. И если понять больше их ожидания от жизни, которые были до этого, то это может быть помочь больше их понимать и понять, в частности, о чем может быть депрессия. And when you work with the client and you talk about expectations, И когда вы работаете с клиентом и говорите про ожидания, she doesn't feel judged as much. She doesn't feel like she's got a problem. She's talking objectively about an expectation or expectations. она сможет попробовать говорить про своих ожиданиях как о нечто объективно существующем и меньше переживать себя осуждаемой за это. And with this, we also talk about goals. Также мы здесь говорим про цели. And how are we going to reach that goal? What are your goals for your son or your daughter? А также как мы движемся к восполнению этих целей. Например, какие твои цели, связанные с сыном или дочерью? What's the goal for yourself? И какая цель для твоего сына? Is the goal to have a better life? Является ли целью иметь лучшую жизнь? Is the goal to stay safe and then return to Ukraine? Или же цель – это оставаться в безопасности, а затем вернуться в Украину? So, because I believe it's easier for them to talk about expectations than talk about why they're depressed. И я думаю, что для них гораздо проще говорить про ожидания, чем про причины своей депрессии. Yes, thank you very much. Yes, I understand. I hope that helps. Я надеюсь, это поможет. Any other questions? Есть ли еще какие-то вопросы? Sherry, may I ask you about breathing technique? What Yes. you're talking about with us? Yes. Можно я спрошу про техники дыхания, про которые вы нам говорили? For example, I have a kid, a boy, 9 years old. He always I see how he acts right now, like really aggressive. How can I use this technique with my own kid? Okay, hold on. Like, for example. Okay, hold on. George is going to translate, then I give you the answer. Пожалуйста, большая просьба, или на украинском или на русском задавайте вопросы, или давайте мне паузу для перевода, потому что другим тоже важно понимать. Хорошо? Да, спасибо.
Okay. У меня есть сын, ему 9, и он сейчас ведет себя достаточно агрессивно. Okay. А дальше, So дальше я не запомнил остальное. По поводу техники дыхания, как можно ее использовать вот в конкретном случае? Я мама, а у меня ребенок с агрессией. Implement this breathing technique as a mom having a child who has some aggression. yes. So here's one way to do it. Вот таким способом можно это делать. It's called the stop method. Это называется метод stop. Stop. So in English, stop, you know, stop, right? Знаете слово stop, да? Okay, it's S-T-O-P. S-T-O-P. Stop, S, stop what you're doing. S – это прекрати то, что ты делаешь. T, take a breath. Take a breath and hold it for 4 seconds and then let out for 4 seconds. T – это take a breath. Вдохните. Предложите вдохнуть, задержать дыхание на 4 секунды и выдохнуть. And do this 4 times. И сделай это 4 раза. Okay. Then the O in stop, O. Буква О в слове стоп. Observe. Наблюдай. Observe. Observe your feelings. Наблюдай за своими чувствами. Observe yourself in this situation. Понаблюдай за собой в ситуации. And the P, prepare a good way to respond, a positive way to respond that will be a good choice. И П – это приготовь какой-то новый, другой, хороший, более способ ответа. Before you P, proceed. Before you… Proceed. After? Before you make an action. Да, и до того, как сделаешь действие, ну, просто продолжай. Proceed making this good. Yes. Ага. So it's S, stop what you're doing. T, take a breath. Да, O, стоп, observe. Остановись от того, что ты делала. Т, сделай вдох. О, наблюдай. And you're going to prepare a positive response, prepare an appropriate response. И П – это приготовь подходящий, более подходящий ответ. That's one way. Вот так можно делать. I really appreciate you. Thanks. Спасибо большое. I put in the link, I put in the chat a resource for breathing and feelings, sensationalkids.com. Да, я поместила ссылку на ресурс с этим всем. Это sensationalkid.com. Жора, там есть один вопрос. Есть вопрос от Янины. Есть ли отдельные техники для работы с апатией, депрессией, замороженном ответе? Просто когда трансляция экрана идет, чат просто очень плохо видно. We have one more question. And Sherrry, is it possible to get out of the share screen mode so I could see the chat better? Okay, wonderful. Thank you. Okay, the question is, are there like separate techniques for work with apathy, depression, or frozen response in stress? Thank you. Yeah, so, the frozen response and apathy is something we see in trauma. Да, конечно, мы такой похожий ответ видим в травматических реакциях. Yeah, and in those situations, if you focus too much on feelings, people will shut down even more. So И
И в таких ситуациях, если вы будете больше сфокусироваться на чувствах, люди будут выключаться еще сильнее. Yeah. And so, oh, George, you're going to have to translate this. It's hard. Okay. Okay, I'll try my best. You can't wait until you feel better to take action. Ребенок может в данный момент ждать, пока вам не станет лучше, чтобы предпринять действия. You have to take action to feel better. А вам нужно начинать действовать для того, чтобы чувствовать себя лучше. So in people that are frozen or shut down or apathetic, I get them to help take an action, do something. Те люди, которые вот находятся в замороженном ответе или в апатии, они нуждаются в действии для активации. Поэтому мы работаем с ними для того, чтобы они начали что-то делать. So they could help somebody else. Они могут помочь кому-то еще. Provide a service. Предоставить какую-то услугу. Do music. Играть музыку. And if they can, write a journal. А также, если они могут, писать дневник. And then again, discuss their expectations for the future. А также обсуждать свои ожидания на будущее. Or goals. Или цели. Yes. And then that way they don't feel threatened. И в таком случае они будут переживать себя меньше в угрозе. Because there are a lot of people now who will say, I work with some in Ukraine. I don't want to talk about my feelings. If I talk, I'll feel worse. I just want to move on. I don't want to talk about it. И есть много людей, с некоторыми в Украине я тоже работаю, которые сейчас говорят, что я не хочу вообще говорить сейчас про свои чувства, мне надо двигаться дальше. Если я буду сейчас говорить про чувства, я буду себя чувствовать хуже. Are there any other questions in the chat? Да, хорошо. Есть ли еще вопросы в чате? Я би хотіла задати вопрос. Я хотіла би запитати, зараз така є... Ой, здається, паралельно. Оксана, я Анафасова, хочу задать вопрос. Ко мне пришла, я клинический психолог, работаю, практикую. I'm a clinical psychologist and I'm practicing now, and I want to ask a question. В основном я работаю со взрослыми людьми. Женщина пришла, попросила меня сказать дочери, что ее отца убили. Дочери 13 лет. And I work with adults mainly, but a woman came to me and she asked me to tell her daughter, who is 13, to tell her that her father had been killed. У меня нет такого опыта, и, может, есть какие-то рекомендации, подскажите, как с подростками, как это делается, может быть, какие-то есть штуки? Okay, I don't have such an experience, so maybe you could just tell me, is there any way how to do that, how to do it with adolescents? Yes. Okay. Have you ever met the mom? Ты когда-нибудь встречалась с мамой? Да, она и пришла ко мне как раз накануне о том, что когда она, накануне опознания тела ее мужа. Yes, she came to me just before the verification of her husband's personality. And when did her husband die? Две встречи было, две встречи с мамой до вот этого случая. So we had two meetings with this woman before this request. Is she in Ukraine or outside of Ukraine right Она now? в Украине или... Она сейчас в Украине, она из Ирпеня, она
а муж остался там, и его застрелили. She's in Ukraine, and she was from one of the towns being occupied by Russian, and her husband left there, and he got shot. And where's the mom now? А Or где the мама brother? сейчас? Она в Украине. She's in Ukraine. Yeah, but is she in Kyiv or Lviv or? Черкасы. In other city, Черкасы. Okay. Is there sometimes when I've had to tell a teenager or a child about the death of a parent, and it's not been war, but it was a crisis like 9/11. Когда мне приходилось сообщать детям о потере родителей, но это, например, было во время трагических событий 2011 года. I found it very helpful to work with a priest or a person from the faith. Мне помогало работать с священником или кто-то связанным с верой. Yes, because people sometimes actually get more comfort from a man or woman, a priest or someone from their religious faith than a psychologist when it has to do with death, with announcing a death. Потому что люди из веры часто более эффективны или более легко помогают другим людям верующим в объявлении смерти. And if you can find to do this with and prepare for this with the mom, and the mom should be there with you and the priest. It's not something for you to do by yourself. И очень важно, что это не тебе важно это делать. Очень важно подготовить скорее маму и быть вместе с ней и со священником в тот момент, вот, когда она это сделает. And obviously that is if they have faith and, believe in faith. И очень важно, если у них есть поддержка веры их и религиозная, вот, то это может облегчить ситуацию. But even if they're not practicing Orthodox or practicing Catholic, it really, I have found it to help to be with people of religion because they are actually very experienced in giving news of death. Но даже в нашем случае, даже неважно, практикующие ли это были православные или католики, но все равно работать вместе с священниками, потому что у них гораздо больше опыта в объявлении случая смерти. I have a colleague who is both a clinical psychologist and a priest. And if you email me, I'll give you his contact. У меня есть коллега, который и психолог, и священник, и если тебе нужно, я могу дать контакты. Thank you very much. Thank you very much for your reply, Kelly. Thank you. Email me, okay? Okay. Okay. Is there another question? Я б хотіла сказати про одну річ стосовно побудови очікувань в моменти, коли є депресія за теперішніх умов. I'd like to say something about building up the expectations in case of depression, taking into consideration this context. Працюючи з мамами, я зауважив, що є ті, кому важко будувати майбутнє. Нам взагалі всім важко зараз будувати майбутнє за цих невідомих умов. When we work with moms now, I find it difficult to build up expectation, and we all have difficulties of building the expectation, taking into account the unpredictability of this circumstance. Yes. Ми не знаємо, коли закінчиться війна, і будувати очікування. Я сама відчуваю, що це те місце, де
не просто, і And, можливо, як в таких випадках, в таких кризах підтримати. When we don't know when the war is gonna end, so it's even for me difficult to set up the expectations. So how to work with it? Maybe you have some. Yes. So part of it is I didn't mean to build up expectation. I mean to explore expectation. Я тогда скорее не имела в виду построение каких-то ожиданий, а скорее исследования, которые есть. One of the problems that I'm hearing from people in Ukraine and Poland and Germany is that what they expected the refugee camp to be like, or expected their life to be like, is so different than the reality now. Скорее то, что я слышу от сейчас людей из Украины, из Польши, из Германии, что скорее то, где они сейчас оказались, там в лагерях беженцев или же в тех условиях, они сильно отличаются от их ожиданий. And I think this is what the reality is causing a lot of depression. И здесь именно как будто бы реальность и вызывает очень много депрессии. You know, and one of the things that they expected was some ability to have some privacy, and they don't have privacy. Например, то, что они ожидали, что у них будет возможность иметь личное пространство, а у многих, например, его нет. Yeah, and yes, and this has lasted much longer, and this is the reality, and it has to be making goals for each day. И это действительно некоторая реальность, которая длится дольше, чем они ожидали, и что действительно приходится ставить некоторые задачи и цели на каждый день. But for the children, it's good for them to think about a better life a year from now. Но для детей, может быть, например, полезно подумать про лучшую жизнь, например, через год. It's very hard because coming into the war, the children around the world, your children have already suffered because of COVID, right? И это тяжело, поскольку до войны и в мире, и ваши дети, конечно же, много пострадали и от эпидемии ковида. Right? They may have missed a lot of school. They may have missed development milestones because they missed being with friends. They missed being family. Они пропустили много из социализации, школьных процессов. Наверняка они могли пропустить какие-то вехи своего развития, поскольку в этот момент не были социализированы и не находились со своими сверстниками. So they came into this war already hurting. И они уже могли войти в эту войну, уже переживая некоторую боль. What does she think? Что ты про это думаешь? Ну, я думаю, що тут для мене важливо це розрізнення про те, як для мами ці очікування мають виглядати, і як для дітей оця побудова майбутнього. Тут на короткий термін, а тут на довгий. Це мені цінно було розділити, власне, ще про дітей. Okay, I found very important for me to distinguish between expectations of mothers and the children, and that it's good for a child to have to building up expectation for a better life, and for mother is better to explore them and survive. To survive. Да, конечно, да, сосредоточиться больше на выживании. But understand that children. Oh, I'm sorry. Understand that children in this war have expectations of their parents.
Потому что, конечно же, дети в этой войне, они разделяют ожидания своих родителей. Просто сила цього насилля, яке відбулося, примусила і примушує робити дорослих не ті вибори, які вони хочуть, а робити вибори з того, що вони мусять робити. Yeah, it's just difficult because that amount of violence which occurred forced people to make the choices not they liked to make, but they were forced to make. They're forced to make for survival. Да, они были вынуждены их сделать для выживания, конечно. А планування майбутнього в позитивному ключі зазвичай в ньому має бути багато хочу. І тут дуже важко ось оце накласти. Я мушу будувати це життя. Але треба робити це. And usually you build up your plans and goals with wanting and not forced to do something. That's why it's difficult to interlap this process. And it's important to set the goals, the hierarchy of goals. Number one is survival. И, конечно же, да, в постановке целей, самое главное, топ цель — это выживание. Yes. Да. And I'm so sorry. This is a crisis on a large humanitarian scale. И я очень сожалею, потому что этот кризис, он находится на очень широком, гигантском гуманитарном уровне, масштабе. I work with a group of psychologists from around the world, and we'd like you to join us. Я работаю с психологами из всего мира. Я хотела бы, у нас есть группа, я хотела бы, чтобы вы могли туда присоединиться. Thank you. I want you to please send me an email so I can give you the link to join our group. Да, поэтому пришлите свой имейл. И вот я хотела бы, чтобы вы могли присоединиться к этой группе. Because we need her wisdom and experience. Да, потому что нам нужны твои мудрость и опыт. Are there any other questions? Есть ли еще вопросы? Так, я хочу задати. Yes, I'd like to ask some question here. Останнє задане питання переді мною мене от якось підвело до цього. The last question just pushed me to ask my question. Діти, більш-менш зрозуміло, дорослі більш-менш зрозуміло. Є підлітки, є пізні підлітки. It's almost clear with kids and almost clear with adults, but there are some adolescents and the late adolescents. Моїй доньці 18 років. My daughter is 18 years old. Я вивезла її з України. And I took her out from Ukraine. І вона тепер постійно мене в цьому звинувачує, бо це не її вибір. She keeps blaming me for that because it wasn't her choice. І за 2 місяці в Німеччині, наприклад, вона, по суті, нічого не хоче робити. And staying in Germany already for 2 months, she doesn't want to do anything. Тобто такий супротив, коли, я просто слухала лекцію, і я слухаю, що там займіться чимось, допоможіть комусь. Це взагалі не той варіант. And she resists everything. I heard your lecture, like help someone, do some service, and it's not an option at all. Це якась спроба довести, що це не мій вибір, і я не буду робити нічого. She tries to prove that it wasn't her choice, and that's why I ain't gonna do nothing. Right, because she's
this is exactly because you made her feel powerless. Now she's going to make you feel powerless. Да, конечно, потому что ты заставил ее чувствовать себя бессильной, теперь она пытается заставить чувствовать бессильной тебя. She's angry. She's angry. И она зла. And this is her way of feeling she has power. И это ее способ вернуть ощущение власти. Yes. Да? But you saved her life. Но ты спасла ее жизнь. And you know, she doesn't realize this now. I know she will later. И она, похоже, не осознает этого сейчас, и я надеюсь, что она сделает это позже. Is your living situation safe in Germany or no? А ваша ситуация, в которой вы сейчас живете, там достаточно безопасности или нет в Германии? Yes, it is. Так, Да. так. Okay. Is she in school? А она в школе или? Вона продовжує в українському університеті і не захотіла в німецький. Хоча заради того планувала. She attends the Ukrainian university online, да? Угу. Online, and she didn't want to go to the German one. Okay. And I hope she has a chance to meet other people in Germany. Я надеюсь, что у нее есть шанс встретить каких-то других, новых людей в Германии. But this is expected. This anger and resentment expected. Это обида и гнев, они очень ожидаемы. Ну, насправді дякую. Легше якось усвідомлювати, що я не сама. Thank you. It's much easier to realize that I'm not alone in this kind of situation. You're not. Да, точно не одна. Thank No. you. Yes. Oh, we have another question. Да, у нас еще вопрос. Можно еще вопрос? Последний, наверное. Спасибо. Я хотела спросить, а если встречаешься вот с такой реакцией, которая, называется обесценивание, демонстративное, агрессивное обесценивание помощи? If you meet the reaction, which could be defined as demonstrative, aggressive devaluation. Can you ask the question if you demonstrative devaluation? Sorry? She said, if you ask what was her question again? Maybe the question is how to react to this demonstrative and aggressive devaluational behavior. Oh, okay. All right. So, number one, don't be aggressive back. Первое, не отвечать агрессией. Okay. And try to understand. Второе, попытаться понять. What is their feeling, or what are their feelings? Понять чувство или чувства. Alerting them to. Making them, what do these feelings mean to them? What's the feeling saying to you? А также помочь понять им, что им их чувства пытаются сказать, да, к чему они их оповещают. So the feeling with the 18-year-old girl is also, she might be feeling powerlessness, resentment, anger, fear, helpless. Как в случае с 18-летней девушкой, она может чувствовать обиду, страх, бессилие, беспомощность. Yes. And, sometimes people, clients, kids will, they will devalue others and devalue feelings because they feel like they've been disrespected.
И очень часто и клиенты, и дети, они обесценивают и чувства, и мысли других из-за того, что они переживают, что их не уважали. And this is one of the tragedies of war. И это одна из трагедий войны, That people are devalued. когда люди вообще, они обесценены, их ценность уменьшена. People are devalued. Мгм. Okay. And no one's going to make you feel valued except yourself. И, конечно же, никто вам не сможет придать больше ценности, чем вы сами можете себе придать. You must do something to make yourself feel valued. И вам важно что-то сделать, чтобы вернуть себе ощущение собственной ценности и достоинства. And take action. И сделать какие-то действия. Окей. All done. No one else? Thank you. Thank you. Хорошо. Спасибо большое, Шерри. Okay, thank you very much, Sherry. Thank you Я so хотел much. поблагодарить тебя I would love to greet you and thank you Thank за you твою so much. за твою открытость нам, for your openness towards us. и за такое редкое сочетание точности, ясности, определенности и структуры. And for this great combination of being clear, structured, and have a lot of meanings and practice. И теплоты, чувственности, вдохновения и открытости. And warmth and inspiration and openness. Oh, thank you. Спасибо. I have an idea. У меня есть идея. I can come with some of my colleagues. I can do this again with colleagues from who are experts in trauma, and we can just do questions. Мы могли бы прийти с коллегами, которые являются в экспертах травмы, и, например, сделать сессию просто вопросов и ответов. Это было бы прекрасно, замечательно. It would be wonderful. And also, I work. We have a protocol for training therapists in crisis. Также у нас есть протоколы по обучению терапевтов в кризисной работе. Я тогда думаю, что мы свяжемся через Катю с тобой, и мы решим день, и это будет очень важно. Okay, so we'll discuss it with Katya, and she will settle the day with you, and it will be super great. Thank you. Okay, thank you so much, everyone. Take Хорошо. care. My prayers are with all of you. Спасибо большое всем, и я молюсь за вас. Thank you very much. I hope to see you in Ukraine. И я очень надеюсь, что с вами в Украине. Thanks a lot. Спасибо. Okay, thank Мы будем you. ждать тебя. We'll be waiting for you. Thank you. Bye. Bye. Bye.